This creature in the world, Kaido's had the best portrayal in One Piece. He's been said countless times to be the strongest one-on-one fighter, and his pure existence is feared within the One Piece world. وي فعلا كايدو عنده one of the best if not the best portrayal في هاد الجينيراسيون اللي عايشة حاليا في ون بيس. You even have admirals like Green Bull who imply that Kaido's reign over the land of Wano was كيقول لك ايفن شمن ايفن اصاحبي خراي هذا ايفن زعما حجه وشان. purely based off his own power. Let's start off with the best stat he has to offer, that being his endurance. He was able to fight dozens and dozens of people on rooftop, from the scabbards وخيرا دربت حما على كايدو باش يطيح لما كانوا جوج دروبه. to the Supernova, to Luffy, to Yamato, to Luffy again, and then to Gear 5. And during all these fights, he sustained significant blood loss, but he was still able to fight at an extremely high level during all of them. And even at the end of his stretch against Luffy, خليني من التحليلات وإن دو فلامينغو شرير يمثل القمر المضيء والثعبان المسموم. أخويا هاد كايدو كيعجبني أنا، هذا كيجي لي أحسن شرير في وان بيس، ماشي اوبجيكتيفون بيان سور، ولكن شخصيا انا كيعجبني كيمزكني. خونا كيضربك كيصيفطك كترجع عنده كيعاود يصيفطك كتجيب عشرانك كيصيفطكم كاملين. هذا شرير وعاد كافر بالله. داك الفعال اللي دار فوانو اخويا هذاك شر حقيقي. he was still able to blitz him during some occasions, and even burn him just from the heat of his flaming dragon blaze. And it was only when he got sent under lava that he didn't get back up. So if given the chance, a fight ماشي حيت مشى اللافا اللي ما ناضش، وراه ليله كامله هو مطايفه صاحبي مع الشعب. between these two could persist on for days and possibly even weeks, when only حتىش من دايز لويكس صاحبي. اعطيها كيلكو مينوت راه يطبقوا. endurance is taken into account. But for his speed, this is where it gets controversial. And my last شحال لي واحد صاحبي صالح مالك القراصنة المستقبلي وصحابو كاملين مع واحد مدورين وبراهش في الليسي. video, I explain why characters in One Piece typically peak around the higher end of FTL, and generously FTL احنا عاوتاني 5 المرات سرع من الضوء، الرياكسيون الضوء الحماق. plus due to Snake Man Luffy reacting to Kizaru accelerating past the speed of light, and Gear 5 being able to out ولوفي كيرياكتي لهاد التخرميز ديال هاد الدبانه هذا حيت عنده هاكي التنبؤ. اما باش غادي تجري معاه نتايا كذا راه ما يمكنش، حيت كيتيليبورطا بسرعه الضوء، شي حاجه اللي هي خارقه في ون بيس. سرعه الضوء راه من اخرق الخوارق في ون بيس. عاد الكلب هذا ما كيعرفش يخدمها بواحد الطريقه اللي غادي تعطيه لافونتاج على دي كاركتير بحال ليونكو. pace Kizaru's light body during their last couple of scuffles. And although you could wank One Piece characters to be MFTL plus and get some يلا شخصيات ون بيس قراصين عندهم سيوفه 100,000 مره اسرع من سرعه الضوء. تسطى نتايا عاود لمخك. other ridiculous number via Kuma's pad cannons, Ichiji's lasers, and even the Pacifista's lasers, and then تشوف صاحبي كيديروا كيما كيسموهم هما الكالكس كالكوليشنز. ما فهم ما عندهم. قال لك الليزر ديال خوسانجي، قال لك يد كوما. اوه ماي فاكينغ جاد. Hulk stack with multipliers based off those feats. We still need to realize that there are certain criteria when it comes to scaling 1-to-1 to light speed attacks. But let's first tackle the Kuma fact. His pad cannons are created by reflecting air at the speed of light, and this action creates a shockwave. This doesn't mean that the shockwaves travel at light speed, only that the action to create them is done at light speed. Two completely different scenarios. Next, for the Pacifista lasers, these beams are 100% light speed, since they were modeled after Kizaru's Devil Fruit by the smart ودابا الصاد شنو كتخرع علينا دابا؟ كتقول لي الكاركترز وان بيس 1000 مره اسرع من سرعه الضوء، وهاد الليزر زادوا راه شي حاجه خارقه تما ما الضوء تجيهمش اللي ما كنتيش تنبأتي بهم اصلا وكحازيتي الجهه مغايره.
smartest man in the world. But the majority of feats that stem from this ability come from aim dodging, as Queen, the Pacifista, and any artificially made laser in One Piece have visible wind-up, which characters obviously notice before they get blown up. So it's really hard to scale people. ها هو هضرتي عاودها بهاد اللغة النحس عاود قالها. دونك علاش كتآمن بلا شخصية ون بيس 1000 مليار مرة سرعة من الضوء؟ One-to-one to this, considering you'd need to calc this wind-up and all the other outliers that account for scenes just like this. Lastly, for Echiji's lasers, he was able to outpace his own light beams, but keep in mind that characters in One Piece get severely faster by using their named attacks. This creates an inconsistency within scaling, as even somebody like Hybrid Kaido went from getting tagged by law to blitz somebody like Hybrid Kaido using their named attacks. This creates an inconsistency within scaling. حبس شكون هنا؟ هنايا الرجال، هنايا سقف القوة، هنايا التصويرة اللي واحلة في الحناجر ديال عدة أطفال، نسميهم أطفال. ها هما السقف ديال ون بيس. عندك شي اوبينيون اخر تلاح انت وياه في الزبل مع كامل احتراماتي، ولكن باش تقول لي بان كايدو المتمرس المحارب الجبار القهار الشهم الغضنفر مع راسو كيفكر في خمسة الوجوه، تقول لي كيكذب؟ خويا بصحتك نتايا كتقرا، انت استاذ، نتايا كتلعب كره، نتايا مذيع، نتايا كتفهم حسن من كايدو قرصان اللي كثر من 40 عام هو بيرات، كتفهم حسن منه في القوه نتايا. ولك تحياتي fucking retards. As even somebody like Hybrid Kaido went from getting tagged by law to blitzing him with a named attack. So what I'm getting at with this is that in order to ولا استسمح داك تهضرت بواحد اللغه خشنه، حيت راه فريمون هادشي راه كيطلع في الراس. واش خصك الكاتب يجي يرغبك يقول لك عافاك شوف كايدو راه ما تيكذبش، عافاك تيق بكايدو. كايدو هو سموكر ياك طاشيغي. scale people one-to-one with this كايدو هو قريمبو اللي قال لك غيمشي يشد لوفي وصحابو كاملين ويا ماطو. laser, you would need to show them outpacing this exact attack, as different moves have different speed criteria. So for the people that are عطينا راسنا خويا، زيد قول لنا دابا شكون اللي غادي يربح. او بلاتي enough energy to carry Onigashima in one go. بات لي السط واحد بلانيتاري تما ما نشوف. And although you could put Kaido at planetary and possibly even higher based off Oh my fucking god. شو الارغيومون شنو هو؟ والله مازال ما سمعتو، عارف شنو هو الارغيومون. has the power to destroy the world. ويا صاحبي دابا كتقارن واحد عنده واحد خاصيه مدمره ديال فاكهه الزلزال مع واحد عنده عصا، وكتقول لي بان حينت هذا يقدر مع هذا راه حتى هو النيفو بلانيتو. اصلا ما نظنش اصلا وايت بيد واش النيفو ديال البلانيتو الجزيره غيدمرها، ولكن قاعد دام. وانا عارف الارغيومون اخر اللي غادي يجبد، غادي يقول لك كوكب وان بيس اكبر من كوكب الارض. هاد الحمير هادو Whitebeard's statement and the One Piece world being bigger than the star, but الدراري راه معاكم الدري عنده هاكي التنبؤ يا صاحبي. شوف عاد قلت لكم كنتوقع يقول العالم وان بيس اكبر. this claim is often misinterpreted, and I explain more in depth in this video. Finally, ما عندك ما تشرح صاحبي، صافي اسكت، عطينا شكون اللي غيربح. for the conclusion of this fight, these two beasts would both give each other a considerable amount of trouble. On one hand, you have somebody who can cut through literal space while also yielding somebody who can cut through literal space once in a while ability that gives him a guaranteed hit regardless of the opposition's speed. And on the other side, you have a rock-hard beast who moves at unimaginable speeds. I'm cutting that shit out. But the outcome for this fight would be pretty obvious. حيت الساط هو كيشارجي وعاد كيلوح لاطاك. كايدو في نظرك ما عندوش حق يتنبؤ ولا عارف بان شي حاجه جايه جيت ويضوجيها، والخبره ديالو والانستا ديالو ما يعطيهش زعما واحد الفكره على انه الضربه اللي جايه راه مميته.
know that they can both land some serious damage on each other. Sukuna being able to cut through anything that exists within a time space, and Kaido being able to boink Sukuna with his large country level AP. So when it comes country level AP. كايدو كيضرب كيطردق بلاد.